गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आओ सारे रसना पवित्र करिए ते गज वज के बोलो जी जय गुरुदेव, जय संतां दी। साध संगत हर बुधवार की तरह दास अपने आप नूं भागशाली समझदा है कि आप संतां दे नाल, आप साध संगत दे नाल, गुरमुख प्यारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਂਸ਼ੀ टीवी ਰਾਹੀਂ मौका मिलता है। आप जी जिस तरह अपनी स्क्रीन ते देख ही रहे हो कि अज मेरे नाल वैस्ट मिडलैंड के चीफ कांस्टेबल जो कि सब तो सीनियर, सब तो उपरले अफीसर हैं इस देश के विच, जिवें इंडिया दे विच कमिश्नर हुंदे हन, पंजाब दा ला लो जां यूपी दा, इसी तरह ही इत्थे चीफ कांस्टेबल उन्होंने कहा जाता है। और ये 30 साल तो पुलिस की सर्विस विच हैं। 2016 तो ये चीफ कांस्टेबल की सेवा इत्थे वैस्ट मिडलैंड च कर रहे हैं। जितनी भी पुलिसिंग है उसकी जिम्मेवारी इन्हां दी है। और कांशी टीवी ते ये दूसरी बारी आए ने क्योंकि इन्हां दे कोल साडी गल दिल की पहचानी वही पॉलिसी नूं बदल सकती है। जिन्ने भी मसले ने वो असीं इन्हां तक पहुँचा सकने हाँ और इस तो उपर फिर ते होर कोई अथॉरिटी नहीं है। कांशी टीवी राहीं असीं समाज की जो समस्यावां ने असी हाईएस्ट लैवल ते पहुँचाने की कोशिश करते हाँ। और मैं अपनी अज दा शो जो है, अज की जो सत्संग है, वो इस गल नाल शुरू करना चाहांगा कि किसी की मदद करनी जिहड़ी है वो तूफान तखान नालों किते उपर है। महात्मा बुद्ध दा एक शिष्य सी जिहड़े कि उन्होंने हमेशा क्या करते सन, बेनती करते सन कि मेरे पिंड आओ, पिंड दे विच सत्संग करो, कथा करो, मेरे घर चलन पाओ। कई वरियां दे बाद महात्मा बुद्ध जी ने उन्होंने समा दिता और महात्मा जी उहदे पिंड आए। उन्हें पूरा इंतजाम किया सत्संग करन दा, कथा करन दा, सारा पिंड ही तैयारी हुई सी। सत्संग का जो टाइम होया तो भगत नज़र ना आए, लेकिन महात्मा ने पिंड सारा इकट्ठा सी शुरू हो गया तो दंद कथा शुरू हो गई कि सारे पिंड नूं बुलाया, बाबा जी नूं बुलाया, लेकिन आप वो बंदा कित्थे गया। खैर सत्संग हो गया, महाराज जी उहदे घर ही ठहरना सी। और जदों काफ़ी देर हो गई तो रात नूं देर बाद वो जदों आया तो महात्मा ने पूछा भी तू कित्थे गया सी, सारा पिंड तेनूं पुछदा सी पिया। और उसने हथ जोड़ के बेनती की, महाराज जदों संगत का टाइम होया असी तो किसी बंदे के बीमार होने ते भी शायद ना करिए, लेकिन कहता मेरा बलद बीमार हो गया सी, बैल बीमार हो गया सी। मैं घरों दवा दारू करने की कोशिश की लेकिन वो ठीक नहीं होया तो फिर मैनू डॉक्टर दे ले जाना पिया। और उन्हें कहा जे बाबा जी मैं उन्होंने ना ले जाता तो वो शायद ना बचता। महाराज ने उन्होंने शाबाश दी, बेटा तू बहुत चंगा काम किया है। और दूसरे दिन सवेरे फिर संगत इकट्ठी हुई, पिंड वाले इकट्ठे हुए। पिंड वालियां ने कहा बाबा जी ये तुहाडा दिलों नहीं जे शिश, ये दिलों नहीं तुहानूं मनदा, जे मनदा हुंदा तो ये छड्ड के ना चल जांदा। तो जदों महाराज ने उहदी सारी कहानी सुनाई कि क्यों ये उत्थों गया सी, सारे आश-आश कर बैठे कि एक पासे पिंड दे विच वाहवा होनी सी, एक पासे पिंड दे मान तरान होना सी, दूजे पासे लोगों ने जिन्हों नहीं पता उन्होंने तो माड़ा ही कहना और ये चला गया है। तो फिर जिहड़ी गल महात्मा बुद्ध जी ने उस गुरसिख बारे कही वो साढ़े सारिਆਂ ते लागू होंदी है। महाराज ने कहा कि क्योंकि जिहड़े मेरे वचन ने, जिहड़ी मेरी फिलासफी है, जो मेरा धर्म है, उसनूं ये बंदा हुण समझ चुका है। इस वास्ते इनू हुण मेरी कथा सुनने की जरूरत नहीं है। तो असी भी साध संगत जितने भी वेद शास्त्र असी अमृत बाणी है, गुरु ग्रंथ साहब है, होर वेद शास्त्र ने, जिन्हों समझ आई दा मतलब ही है कि जदों असी अमल करना शुरू कर दईए। और अज
पुलिस दे कोलों भी, क्योंकि साडा हक बनता है, मैं हमेशा क्या करना, साडी ये जिम्मेवारी बनती है कि असी अपने पूरे हक्कां दी, और जिहड़ा तुहाडे घर बिल आउंदा ना काउंसल टैक्स दा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पुलिस ਦਾ भी ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਤੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਡੇਵਿਡ ਥਾਮਸਨ ਜੋ ਕਿ ਚੀਫ ਕੰਸਟੇਬਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵੈਲਕਮ ਔਨ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਡੇਵਿਡ। वेलकम थैंक यू वेरी मच। और QPM भी हैं, ही हैज़ बिन अवॉर्डेड QPM बाई हर मैजेस्टी दी क्वीन, सो विच इज़ बिग ऑनर फॉर अस। और इन्हां दे नाल ही रमेश जी जो बैठे, शर्मा जी, ये भी वैस्ट मिडलैंड पुलिस दे विच इन्हां बहुत सर्विस की है, ये भी QPM ने, और इन्हां दा भी बहुत योगदान है कांशी TV विच भी, और हमेशा समाज दे विच करदे ने। रमेश जी जय गुरुदेव, वेलकम। जय गुरुदेव। Right, first of all we are having it is unprecedented time, isn't it? We never seen in our life. I'm entering into my 76th year of life. Never ever we witnessed this difficulty before, because normally when you know you got their illness, we know we can treat, but now nobody knows who got this. So it's very difficult time. Now police is also part of the community, so how is there any impact on the police services of COVID-19 and any impact on the community? Okay, so Jaguru Devji is to start with. I wanted to say so you're absolutely right, you know, that policing is used to dealing with emergencies when they take place outside the police station, and of course COVID-19 impacts upon the officers and staff who work from the force when they're at work, when they're at home, as well as what we're doing. And we're also used to dealing with short type emergencies, but not necessarily long protracted issues. So there are two really big impacts, I think, for the force that have taken place. The first is we're cast in an unusual role. Never in the history of policing have we been enforcing legislation around public health where we're trying to control a pandemic. And I'm realistic, you know, people are quite weary now of the restrictions. Not everything we're trying to enforce is popular. People will see holes. They'll see, I can't go and see my elderly grandparents, but I can go to work, and people will point at inconsistencies, and I think that's really tough. And we perhaps talk more about why that's the case. So policing is in a really interesting role trying to manage this. And the other thing, of course, is we can be impacted on COVID as well. So, you know, one of our senior leaders, Chief Superintendent Phil Dolby, nearly died of COVID. We've had staff infected because of track and trace now. Sometimes if an officer gets ill or catches it, we might have to isolate large numbers of people in a team. So every day we're having to plan very carefully how we manage the resources in policing. So it's got a big impact. And of course, the final thing is we're all going home and living with the same restrictions. Life's a little greyer, it's not quite as much fun as we used to, and that's quite hard, particularly as we go into these dark months as well. Yeah, thank you. Ramesh ji, can you translate in English please? Sorry, in Punjabi. ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਇਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਰੇਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਾਊਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਮਿਊਨ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਮਾਂਡਰ ਆਲਰੇਡੀ ਰਾਈਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ TV 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਰਨੋਂ ਬਚੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਸਟਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ।
It's right. Now, can you advise to our viewers that if somebody perhaps like from today in Sandwell, in Birmingham, Solihull, etc., we are advised not to visit somebody else's house and nobody should come other than people who are living. If somebody break this law, what action police will take? Okay, so there's quite a lot of new rules now for people. You've got to wear a face mask on the public transport system. Yeah. We're not meant to be in bigger groups than 6. We're not meant to mix between households, and of course pubs, restaurants and other things are closing at 10 o'clock at night. So there's quite a lot of new rules out there for the police, and of course, unlike when the police were in lockdown, quite a lot of the other business of the police is ongoing. We're just as busy as we ever were. So we are prioritising, and we've been using an approach really to try and first of all engage with the public, encourage them to follow the rule, educate them about the rules to start with. So there's kind of first D, engage. Second D is educate. Third E is encourage people to follow them. And the final E is enforcement, and that's when we use the law. And we've been pretty successful in not having to do lots and lots of enforcement. But if somebody gets in touch with us about a breach, what we do is we normally advise you to go online on our website. We have a reporting system. We make a prioritisation of what we go to. So if we've got a report, for example, of a large outdoor music event, or we've got a licensed premises with hundreds of people in, we're going to prioritise those things first. But what we do with households is we will generally try to advise, and the only times we've really been issuing fines is where people really are flouting the rules and should know better. So please let us know. We will have to prioritise what we do. I know about half the population want me to do more enforcement and half of them want me to do less. That probably makes me think I'm probably getting it about right if I'm in the middle. But we are having to prioritise what we do. But the most important thing I always say is don't rely upon the police to follow, to get these rules. There are lots of things we've learned to do in society that are a way to keep us healthy. And we do that not because somebody tells us or threatens us with enforcement. We do it because it's the right thing. So I'd encourage everybody, take responsibility yourself. The police are there to help the public. We'll only be using enforcement really where we have to. बहुत अच्छा है साध संगत जी इन्हों ने दसिया कि जिथे बहुत ही मजबूरी होवे फिर असी एनफोर्समेंट करते हैं क्योंकि पुलिस के अफसर तो उन्ने ही ने तो जे ज़्यादा यही रिपोर्टिंग आनी शुरू जे एक पासे कोई चोरी दी होए कोई एक्सीडेंट सीरीयस होया होए तो फिर तो नैचुरली प्रायोरिटाइज करना पैगा दूजा इन्होंने कहा कि जे फर्ज किया किते 150 बंदे इकट्ठे होए ने कई बारी असी देखा टीवी ते भी तो फिर वो सानू प्रायोरिटाइज करना पेगा उन्होंने विशेषता देनी पैंदी है तो जे किते घर दे विच ही माड़ा मोटा कीता तो वो फिर उस हिसाब नाल कहिंदे असीं कोशिश करते हैं कि लोगों को एजुकेट किया जाए क्योंकि सेफ्टी साडी है किसी होर दी नहीं है जिहड़ा भी बंदा ब्रेक करेगा उन्होंने कानून के हिसाब नाल नहीं चलता जो नियम दसे गए ने वो साइंटिफिकली मैडिकली वो चंगी तरह सोच घोख के फिर ही दसे गए ने तुसीं इहदे ते रमेश जी कुछ कहना चाहो मैं यही कह रहा भी जिस तरह तुसीं कहा हैगा जां चीफ ने कहा हैगा कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਰੂਲਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਅਪਸੈਟ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹੋਰ ਫਾਈਨ ਫੂਨ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ ਕਰਾਊਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਉਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਰੂਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਈਟ ਮੇ ਆਈ ਆਸਕ ਯੂ ਚੀਫ ਕੰਸਟੇਬਲ everybody is concerned about journally crime and obviously COVID don't spare anything because I interviewed one of your chief superintendent
who had very serious illness, COVID-19. And that was just to encourage people to look after themselves. It can even, it can be attacked, can be a chief superintendent can be attacked. Right. What about general crimes in West Midlands? How you feel? Yeah, so crime is quite different at the moment in some ways. So when we had the lockdown, because everybody was at home, and we weren't going out a lot, crime has never fallen like it. It was reduced to incredibly low levels. Yeah. So much so I wondered whether everybody should stay in for good. It would make my life very easy. but actually some of those crimes have carried on staying low. So it's not a surprise, is it, that more people are at home, so we've less burglaries. But we've seen less robberies, we've seen less cars stolen. But there are some crimes we've seen rise, and those are, we've seen crimes around domestic abuse in the home rise, because people are at home more. Let's be honest, there are more stresses and strains in life, there are more relationship conflicts, and some of that isn't just partners, sometimes that's parents with children, and we've seen more of those crimes, and they're a concern for us at the moment. We've also seen hate crime increase quite a lot. You know, that one of the things that I think was very good at the start of the pandemic is we all came together and clapped for carers, and we were all together. It's become a little bit more fractious as things have gone on, and people have been pointing at some communities, and you know, there's been a lot more tension, so we're investigating more hate crime. And then the other thing that it's had a very big impact on is the drugs market, and you may have seen there's been documentaries that you know, how drugs come into the country have been disrupted. So the nighttime economy's disappeared where a lot of people might sell drugs, so the drugs market has become more competitive between gangs, and we've seen some more violence around gangs. So we're managing all that. I think we're doing some really good operations, we're having some great results around it. But actually the pandemic has changed how crime's operated. Namesh ji? हाँ जी, ये वही मैं कह रहा कि तुहानूं पता कि जिहड़ा इस कोविड के टाइम दे विच जिहड़ा क्राइम का पैटर्न है थोड़ा जिहा चेंज हो जाता, राइट। उहदे नाल कि लोकी ज़्यादा घरेलू तौर दे उत्ते घर विच रहण दे, एक तो हैगा तुहानूं पता कि घर दे विच रहिंदे ने एक दूसरे दे नाल हर वेले 24 घंटे दे विच कोई ना कोई फ्रिक्शन हुंदी जिहदे नाल कि तुहाडी प्रॉब्लम पैंदी, घर विच लड़ाई फसाद थोड़ा जिहा उहदी बड़ी काफ़ी डोमैसटिक तौर दे उत्ते इंक्रीज़ होई हैगी आ, राइट। तो बाकी इस तो अलावा जिहड़ा कि हेट क्राइम हैगा उस तौर दे उत्ते भी वो इस टाइम दे उत्ते थोड़ा जिहा इंक्रीज़ होया हैगा। तो जिहड़ा ज़्यादा हैगा कि इस वेले ड्रग्स के तौर दे उत्ते वो ड्रग्स दे विच जानी कि काफ़ी इन्हां दी जिहड़ी गैंग हैगियां उन्हां आपस विच काफ़ी इहदे विच जानी कि लड़ाई फसाद हो रहा हैगा। तो बस जनरली तौर दे उत्ते जिस तरह कह रहे हैं चीफ कांस्टेबल के थोड़ा जिहा इहदे ते काफ़ी इंपैक्ट हैगा कि थोड़ा जिहा क्राइम थोड़ा जिहा घट हैगा, क्योंकि कर्फ्यू तौर दे उत्ते लोकी घरेलू तौर ते रहण होण करके। साध संगत जी, वाकई क्योंकि जो घरां दे विच लॉकडाउन विच सारे रहे ने, तो उस वेले भी मैं भी हैरान हो गया सी ये पुलिस की रिपोर्ट दे विच। I was actually shocked at a meeting at IAG meeting in Sandwell to note that even as young as 13-year-old boy he attacked his mother. So that was shocking, isn't it? So I mean that has happened, depression and stress, staying at home. Yeah, I mean, if you think about clearly most of the West Midlands other than Dudley and Coventry are now under increased restrictions, and as we go into the winter, for those of us who are fortunate to have gardens, and I've always thought a lot about people who don't, in the lockdown we had some nice weather, we could sit out in the garden, we could probably do lots of things outdoors. Going into the winter, that's going to be harder, and I think there's a lot of pressures, there's a lot of concern about money and job security, and those things all add to pressures. And of course we know the pandemic is particularly difficult for elderly people because of the risk, but it is very difficult for young people, because lots of the natural getting out, socialising, mixing they want to do is so much harder. So inevitably those things sometimes create some huge tensions at home, and clearly we need to police that. साध संगत जी, मैं तो कहांगा कि जो घर दे विच मियाँ बीवी बच्चों के नाल आना लड़ाई झगड़ा तू मैं, ये धर्म दे बिल्कुल उल्टा है।
जिवें मैं एक कहानी सुनाया करना कि एक बंदा ना बहुत ही धन दा ही हर वेले फिक्र करदा पैसा ही पैसा ही पैसा ही तो ਉਹਦਾ बेटा ਉਹਦਾ सत्संग से जान वाला ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿਓ ਮੇਰਾ पैसे पैसे नाल ही ना अंतकाल जो लक्ष्मी से मेरे ऐसी चिंता में जो मरे सर्प जोन वाला तारे किते सप दी जून च ना पै जाए ये तो बाणियां च लिखे है और उन्हें कोशिश की उन्होंने कहन लगा इस तरह करो तुम तीर्थ यात्रा करो शायद यदा मन बदल जाए वो नाल तीर्थ यात्रा ते सज्जन जा रहे थे उन्होंने नाल ही भेजता भी जाओ तुसी दर्शन करो काशी जाओ फलानी तां जाओ वो चला गया लेकिन ਜਿਹੜੇ यात्री नाल लै गए उन्हें वेख्या भी ये इन्ने तीर्थ कर लेंदे ते मन तो बदलिया नहीं फिर पैसा ही पैसा करता उन्हें की कीता वो कहने लगा भी शायद ना ये मौतां वेख के तो शायद इनू कोई फर्क पवे तो जिवें आ कोविड दे विच मौतां किन्नियां होईयां ने अजे हुण वध गईयां तो शमशान भूमि लै गए तो उत्थे बड़े लाशां जल रहीआं सन लाशां जलदियां वेख के तो उन्हें उदासी जी बना लई उदास जिहा हो गया तो जेडे नाल तीर्थ यात्री से उन्हें कहा लै भी असर पै गई ये ते असर पै गया हुण मैनूं कोई लगदा बदला के तो उन्हें पुछ लिया कहंदा भाजी उदासी तुसीं ये मौतां वेख के उदास होए कहंदा नहीं यार उदासी तो मैं इस करके होया कि मैं कपड़े का काम करता रहा तो जे मैं लकड़ा वेचदा तो इन्ने मुर्दे जलदे मेरा ज़्यादा प्रॉफिट हो जाना सी फिर भी उत्थे दा उत्थे ही इस वास्ते असीं बाणियां पढ़दे गुरुद्वारे जांदे मंदिरां जाने लेकिन घर दे विच जे असीं झगड़ा कर लईए घर दे विच लड़ाइयां हो जाण ते छोटी छोटी गल तो हुंदियां नहीं कोई होर तो कोई गल हुंदी नहीं वो हो जाण ते फिर सारी उम्र दा सानूं उहदा अवजित देना पैंदा है Right, so you are happy now the general crime and your officers are dealing because your officers are also impacted by COVID. So you are able to control it. Yeah, no, I mean, I think people should be, very confident actually what we've seen off the officers and staff in the force is a real commitment at work. So, we're like everybody else, we're doing a lot of social distancing. We've been offering free flu jabs to make sure our officers and staff don't get flu as well. Yeah. There's lots of hand sanitizer. We didn't suffer with shortages of PPE like many other sectors. So we've always looked after our staff well. Okay. And one of the things, because we're all being a bit more distant and we're all washing our hands, and is actually our sickness levels actually dropped lower than normal because we're not picking up as many bugs. So we've got to keep an eye on that at the moment. But at the moment, no, that we probably at maximum got about 7% of the force that are either sick or are self-isolating. That's a little higher than normal, but actually what we're doing is just prioritising where we've put people. And of course there are some types of work for the police that are not happening. We haven't got football matches, we haven't got nighttime economy, so what we are able to do a little bit is shuffle around a little bit more. सत्संग जी मैं इन्होंने पूछा कि जड़ा जनरल क्राइम है जोड़े जुर्म हो रहे हैं इन्होंने कहा कि बिल्कुल 7% साडे पुलिस फोर्स जो थोड़ी जी नॉर्मल नालों ज़्यादा है वो कई आइसोलेट करना पै रहा कईयां कई बीमार ने थोड़ा जिहा ज़्यादा है पर असी कोप कर रहे हैं सानू कोई एडी प्रॉब्लम नहीं आ रही राइट द कम्यूनिटी ऑलवेज व्हेन वी सी इन आवर स्ट्रीट्स and our youngsters being exploited, it's about drugs. Now, we are pleased to hear from your officer, the Richard Baker and others, that there was a national campaign. Right? What about how you feel in Westmoreland about drugs and national, what is the figure? Are they in control? Are you... I understand you carried about 500 million cash and some drugs, tons of drugs as well. Yeah. So we know a lot of organised crime is involved in drugs markets, and it's a very complicated picture about how policing and law enforcement tries to deal with it. So obviously we've got organisations like the National Crime Agency who we work with closely at the borders trying to stop things being brought in. Yeah. But here in the West Midlands there's a number of things we are trying to carry out and target. So we obviously have a lot of cannabis that's grown in derelict and empty properties. Cannabis farms we call. We'd encourage people to, if they suspect properties being used to cultivate cannabis, let us know, because we like to get in and seize the drugs. We carrying out a lot of operations to target gangs, both in terms of the street dealing, which I know really upsets people because it looks lawless, and we've been doing an operation to increase the amount of work we've done on those.
And also the other thing you hear a lot, you hear this express county lines a lot, which is about where often gangs in the large cities sell drugs into some of the smaller towns. So we have that here in the West Midlands, that some of the towns in Staffordshire, Warwickshire, West Mercia, and even all the way up to Aberdeen, sometimes our gangs are selling drugs. So we're doing a lot of work now, and we've closed 80 of those drugs lines really in the last couple of months. But it's you know, it's one of those problems that we will never get rid of drugs as a problem because the rewards for criminals are so high. But what we do need is the public to keep telling us about activity. We'll keep targeting it. We keep taking the drugs off people. And the other thing we do more and more is we try and seize people who've been involved in crimes cash. Now that really hurts you. If you've been running your drugs market and I come away and take £1 million off you that you might have made, that really hurts. So also a lot of work to seize money off criminals. Yeah. Right, Ramesh ji. पंजाबी ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗਸ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਫਸਾਦ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਮੇਨਲੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਂਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਊਂਟੀ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਡਰੱਗ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਭਈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਬਸ ਫਾਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਬਸ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖੇਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਖੇਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇ Can I ask Chief here? My next door neighbor, innocent gentleman, he rented out his house, one of his property in Smethwick, and all of a sudden he found that there was a farm going on. So what do you advise to in that case? First of all, landlords, they should keep your eye on when you have rented house. Absolutely. So what we would say, I mean, clearly, you know, many landlords will be duped into somebody taking a rental of their property and it being used. It's not always knowingly done. And if you do find out about it's happened, don't be frightened of letting us know. We'd rather you tell us because, you know, if you carried on ignoring that, you could be in trouble yourself. But the other reason, you know, the properties are hugely damaged. Yeah. Both in terms of the way electricity is abstracted to power the cannabis farm, but there's, as you can imagine, there's huge amounts of water used, and quite often we find ceilings have collapsed and massive structural damage done to the buildings. So I would advise landlords, under the rules that exists for inspections and viewing a property, to keep an eye out for things. And I think we can usually spot when things aren't quite as they seem. But certainly, don't try, if you do feel that cannabis is grown in the property, contact us. Don't try and sort it out, because as you may have seen, we've also had some quite violent incidents. We had a very high profile incident in Dudley, because what we do also see sometimes is criminals will try and steal the cannabis off each other and use violence. So if you suspect something, if you're unsure, let us know. We would rather deal with it, but try and keep an eye on properties you've let that you might not see very often, because your property could be tremendously damaged by one of these farms being set up there. रमेश हाँ जी यही मैं कह रहा ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਰੱਗਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਐਜ਼ ਏ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੀਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਈਦਾ
ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤਕਲੀਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟਾਪਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਨੋਨਿਮਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। Right. Another thing which people worries, because when we see news, paper and television, use of firearms, and we feel it has escalated. So what is the situation? Sure. So we have seen firearms, the discharge of firearms reduce over the last couple of years in the West Midlands, but I wouldn't pretend that it's not a challenge still, and it is a problem that larger urban areas see. So my colleagues in London, Manchester and Liverpool tend to be the forces where, like us, we see this issue. I'm quite concerned about it at the moment because we have seen some very high profile incidents, and we've had some quite serious incidents, and I would say over the last month the level of discharging of guns has increased. Now most of the shooting we see is at properties, but of course it puts the public significantly at risk. So what I would say to the public first of all is there have been some tremendous successes. We've seized firearms, we've arrested groups, and that kind of battle against firearms is continuing because it's largely a product of what's going on in the drugs market. So because there are less drugs being imported, because there's not as much drugs to sell in the nighttime economy, because that street corner's become more prized to deal drugs, gangs will fall out, and if they fall out they'll use violence, and one of the ways of using violence is guns. So there is a drive at the moment for people to acquire firearms, and we're targeting that. But the same thing I'd say is if you become aware of anybody may have access to a firearm or ammunition, you should let us know. We've seized more guns this year than last year. We've had less firearms discharged this year than last year. So we're making good progress. And it's still relatively infrequent, but it is certainly over the last month more frequent than I would like. Ramesh? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਦਾ ਮੋਸਟ ਡੇਂਜਰਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਈਫ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਂਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਮਗਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਕਾਫੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਈਟ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਓਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਭੰਗ ਕੈਨਾਬਿਸ ਦਾ ਔਰ ਆਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਆਰਮ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਰਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪਵੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਕ੍ਰੇਟਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। One thing, we are all accountable to community, and my experience of last 50 years in Sandwell, which used to be K Division before, is that the chief officers had a very open policy with the community, and I think it is most like we've been saying that community should pass on information. Now, if you have established links with the community leaders, then obviously people will feel free to come, and they will have more trust
You see, otherwise people will be scared that it might come out. Now, and to do that, I know you are encouraging independent advisory groups, IAGs. So how you feel groups are doing investment and where community can be involved and community feeling can be taken to chief officers in that area? Well, I'm glad you mentioned at the start your great work in Sandwell, and obviously I, like everybody else, was very pleased to see you awarded your MBE as well for the great work you've done in the community, so well done. I think that's a reflection of the work you've done with us. It's just a very small part of I know what you do in this community. So I think it is incredibly important the public are very much see themselves as part of policing. We're a very important public service. We've got quite a lot of powers, and we want to make sure what we do is very accountable to the public. And this summer, as well as COVID, we've seen, because of what happened in America, that whole debate around the legitimacy of the policing communities tested, particularly with communities of colour, and most dramatically our black communities. So the independent advisory groups that exist across the force, largely based around each of our neighbourhood policing areas, so as you say, the one here in Sandwell, is a really good way for the senior police officer, the chief superintendent, to be able to get feedback on the things the police are doing from the community's perspective and to get advice. And you know, when I was a chief superintendent, not here in the West Midlands, in Manchester, in Moss Side in Manchester, my independent advisory group was absolutely an intrinsic part of decisions I made. So we continue to encourage them. We have to make sure we refresh them, bring new people in, keep young people in. But it's only one part of the way the public can get involved in policing. So one of the big successes we've had over the last 2 years here in the West Midlands is Street Watch. So Street Watch is a voluntary arrangement where members of the public who care deeply about their communities can set up a scheme. We'll give them a little bit of training about how to keep their eyes and ears open. We will make sure the officers in the area patrol with them. And those members of the public wander around our streets, keeping an eye out, having a look round. They wear a yellow tabard with Street Watch on our badge. And they act as eyes and ears, not to do the police's job, but just to say, there's somebody else here who cares in this community. And Street Watch has been incredibly useful. So we're trying through, independent advisory groups. We're trying hard through Street Watches, and we've also got a system called WM Now, which enables people to receive electronic updates from the police. I'm clear now. To achieve electronic updates to the police. So keeping the public involved and part of what we do is important. And in a digital world where we can't all go to public meetings and we can't all meet, that type of engagement I think remains incredibly important. So we really value all of that. Okay. Ramesh ji, about Street Watch and community policing. Yeah, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਪੁਲਿਸ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ 2 ਤੇ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਆ ਰਾਈਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰੂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ 1-2 ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗਲੀ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਰੀਟ ਵਾਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਦੇ ਇਹ ਸਟਰੀਟ ਵਾਚ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਵਾਚ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਾ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਲੇ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ 2-4 ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪਿਕਅਪ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੋਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ WM ਨਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਲਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ
अगर कोई प्रॉब्लम हैगी आ कोई भी चीज़ होंदी आ कोई वारदात होंदी आ तो वो तुहानूं उसी वेले उसी दिन तुहानूं इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ताकि तुसी भी ਉਹਦੇ सावधान हो जाओ प्लस यह है कि तुसी अपने नेबरहुड ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ इंफॉर्मेशन दे सकते हो। बहुत अच्छा साथ संगत वाकई कई चीज़ों का सानू नहीं पता और बहुत सारी साढ़े को कई बारी शिकायत आउंदियां ने कि पुलिस टैलीफोन करने तो कोई आउंदा ही नहीं कई कई घंटे नहीं आउंदा पर जे असी इनवॉल्व होइए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ अपना हिस्सा लईए तो ये कोई तनख्वाह नहीं है लेकिन उस तरह ही वॉलंटरी कर्म सेवा है असी अपनी गली दे विच ही अपने महल्ले दे विच ये सेवा नूं निभा सकने आ। सिर्फ कहिंदे भी जिवें अख खोल के रखनी कोई बाहर दा उधर आउंदा होए बार बार कोई शक्की बंदा होए तो तुहाडे कोलों इंफॉर्मेशन होएगी तुसी सीधा ही पहुँचा सकोगे। इहदे बारे भी तुसी कोई होर जानकारी लैनी होए तो मैं बेनती करांगा रमेश जी नूं कि तुसी असी फिर इन्हां दे कोलों लैके तुहानूं जरूर इहदी इंफॉर्मेशन देंगे। Ramesh ji, thank you. My other question is that since the austerity and the funding was cut off, please, you were not spared even, please, and but starting from the police and crime commissioner, and including your good self, you've been telling us that you are going to recruit more people. Now, where do we stand on recruitment? Where do we stand? First question is this. So we are recruiting for police officers at a rate we've never done in the force's history, which is great news. And why is that happening? So it's two reasons. The government has committed to increase the police service of England and Wales by 20,000 extra officers over the next 3 years. So the government has made a decision to do that. And locally, the Police and Crime Commission also last year raised the council tax at a small amount around, which is also paying for some officers as well. We've also got a little bit of money for things like Commonwealth Games as well, so that helps. So with this year, we intend to recruit about 1,200 police officers. Now that will not be extras across because we've also got people retiring, so we need to recruit 1,200 police officers. That will ensure by about April next year the force is about 700 or so more officers than it has in last March, which is fantastic. Now, new officers take a little time to train. They actually are on the streets very quickly after recruiting, and we're starting to feel the numbers, but actually the skill levels grow. But over the next 3 years, about a third of the police officers in the force will be new student officers, which is phenomenal. But the numbers we're recruiting, I counted it the other day, it's kind of around 24 a week that we need as a force. So it is a brilliant time to want to join policing because, of course, the police training has changed quite a lot. So if you join us now, and you don't have a degree, your training will be accredited to degree level, so you'll finish with a degree in policing after 3 years. If you already have a degree as a student and you join us, then you'll get, over 2 years, you'll get an additional diploma. So actually the qualifications that police officers need for the jobs are also being accredited through the training. So it is a great time to join. We're permanently open for recruiting. Right, but my question always have been diversity. Of course. So so far, how many you have recruited, and are you satisfied that they represent the community you serving? So we're not there yet. So we're trying to about 13% of the people who work for West Midlands Police are from black and ethnic minority communities, and you'll know about 35% of the population of West Midlands is, and that number's growing and is much higher in some areas. So we've got quite a way to go. We are making, I think, some good progress, and there's 2 areas we're really trying to improve on the diversity of the force. First is we're trying to recruit more female officers. So just over about 30% of the force's police officers are women. Actually, about 60% of our non-police officers, our staff, are women in the force. So our numbers are kind of getting closer. About 40% of the force is women, and that's really important because if you think about the things I've
talked about tonight, things like domestic abuse, if I think about some of the issues of the crimes we tackle, there are important issues that directly affect women in the community that actually having female officers helps us understand better. But also it's bringing more talent in, and a lot of the senior police officers in the force now, we've got a lot more women there. So we want to reflect some of the achievements we made in broadening the gender of the force. We're being very successful, I think, in a great many Asian communities of people wanting to join us. Probably slightly more men than women, and I'd want to encourage people to come up. But about 20% of our recruits at the moment are from minority communities. Now, I need to get that quite a bit higher. And what I'd say tonight is, please come and think and have a look at policing. It's a great time to want to join policing. Sadly, we are seeing a time where many other jobs, the doors are closing and people are losing their jobs. And this is a great time to look at policing, because I am actually recruiting. And the final thing I say about recruiting is policing isn't just about being a police officer. We have people who answer the calls, we have people working in our finance department, in our IT department. More and more of those people are coming to us from minority communities as well. So policing has got, I mean, we're doing some of the most advanced technology. We've got data science teams, we're doing all sorts of incredible things in policing. So come and have a look at West Midlands Police jobs and see if there's a role for you, because I'd invite particularly our diverse communities to step forward and help shape the police force of the future. Very good. I mean, you see, people need to see your practice. Of course. And unfortunately, when they see progression, then you need to have some role model. Now, on the moment, I remember I have been working with Anil Patani. Yeah, of course. Max Sota, Surjit Manku, and many others. And Bas Javad was also here in Stanwell, wasn't he? Yes. who moved to, matter of fact, when he was in Solihull, he came to my show. So, but now we don't see many role models to encourage people to join police force. They need to be satisfied that yes, there is no limit. By doing hard work and educating themselves, they can achieve highest level. Okay, so I think we've got some new people around from different communities. So many people in Sam will remember Matt Ward, who was one of the Chief Superintendent. Matt has just become an Assistant Chief Constable. He's the first black British Assistant Chief Constable in the West Midlands Police. That's a tremendous achievement in terms of the black community. Then in our more senior ranks, Harvey Carr, who's one of our Sikh officers, he's just become a temporary Chief Superintendent working in criminal justice. And you're right, people like Baz Javid, we've lost Baz, he's moved on to the next rank and progression elsewhere, and sometimes we have a challenge also around progression. But I think the other thing I'm keen to show is that there are many other aspects of diversity as well that show people who aren't like me, because the majority of people in policing are white men, and a lot like me. So on my senior team, you know, actually about half the team are women. Okay. Two of those women are from LGBT community backgrounds. We've also got, we've just had Assistant Chief Constable Chris Johnson, many people have seen, who's just retired. Chris served as an officer with motor neurone disease at a senior level and actually managed to be a very competent senior police officer with a disability. So all those things say to me that, of course, with minority communities, people want to see progression. There is some amazing talent coming through at Inspector, Sergeant, Chief Inspector ranks. I'm desperate to see that breakthrough. We have got some great successes, and of course there are lots of very different people in policing at the moment. साथ संगत जी मैनू पूरा विश्वास है कि इन्हां दे चीफ कांस्टेबल दी अपनी पूरी इन्हां दी कमिटमेंट है कि इंश्योर करन कि साडे बच्चे जिहड़े पुलिस फोर्स ने ज्वाइन करन हाईएस्ट लैवल ते जान इहदे बारे तुहाडा बड़ा तजर्बा है रमेश जी हाँ जी मैं तुहानू पता कि मैं पुलिस दी पॉजिटिव एक्शन टीम दे उत्ते हैगा राइट ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ जिस तरह मैं हमेशा ये कहना हुन्ना कि देखो पिछों बैठ के गल्लां करन दी जरूरत नहीं भी पुलिस ये नहीं करदी वो नहीं करदी अगर तुसी चीज़ दी कोई डिफरेंस करनी हैगी आ ते फिर हैगा फ्रॉम कहंदे भी आउटसाइड नहीं कम ऑन दी इनसाइड है ना ते ज्वाइन करो मैं तुहानू ये कहांगा कि तुहाडा अपना जिहड़ा इंटरस्ट हैगा वैस्ट मिडलैंड पुलिस दी वैबसाइट ते जाके अपना इंटरस्ट रजिस्टर करो ते तुसी हुण इस वेले
ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ 17 ਈਅਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ 18 ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ UCAS ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ 64 ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 64 ਪਲੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ GCSE ਮੈਥਸ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਿਗਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਵੇਜਿਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੈਕੋਰਡ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂ PCSO ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨੋਰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ। in about 40 seconds about Commonwealth game, you are chair of the security board, so about Commonwealth game, what do you like to inform our community? Get very, very excited. So the Commonwealth Games is one of the largest multi-sport events that takes place. We're all going to need something to look forward to after the pandemic, and in 2022, I'm going back there to the games in Manchester. In 2022, we're going to have an exciting Commonwealth Games, and people have got a great opportunity to take part as a volunteer or participate. I did a lot of the work around the Commonwealth Games in Manchester in 2002. It was brilliant. We should be getting very excited. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਰਮਿੰਗਮ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟ ਫਾਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਵੈਨ ਵੀ ਵੈਲਕਮਡ ਇੰਡੀਅਨ ਐਥਲੀਟਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਹੀਅਰ। You did, yes. and we will do be again। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ क्षमा करना। अगले बुधवार फिर आप जी के दर्शन करांगे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, आप सब का शुक्रिया। जय गुरुदेव।